యా హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే స్టాక్ వచ్చేసి అలోక్ ఇండస్ట్రీస్. ఓకే. దీని గురించి చెప్తాం. ఓకే, మార్కెట్ క్యాప్ వచ్చేసి 13,000 కోట్లు, సారీ 13,803 crores. ఓకే, అండ్ కరెంట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 27 రూపీస్. హై వచ్చేసి 39, లో వచ్చేసి 11. బుక్ వాల్యూ వచ్చేసి -38.9, డివిడెండ్ 0. ఆర్ఓసి వచ్చేసి 6.86, ఫేస్ వాల్యూ వచ్చేసి 1 రూపీ. అసలు కథ ఇక్కడ అలోక్ ఇండస్ట్రీస్ is a textile company with a presence in cotton polyester segment. The company is engaged in manufacturing of textile, including mending and packing activities, leather and other apparel products. Okay, key concepts దీని గురించి తెలుసుకోవాల్సిందంటే హిస్టరీ. Incorporated in 1986, Alok Industries is one of the leading textile industry that manufactures world-class garments, and they also had in a retail market sectors in the name of H&A. తెలిసిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు, నాకు తెలిసి బ్రాండ్. Had in the retail market sectors name of H&A stores in India, store 21 in UK, and it had approximately 500 plus stores in both UK and India put together. 500 plus stores ఉన్నాయి. Okay. Debit fueled expansion. To meet its expansion goals, went to borrow money up to 30,000 crores and then was not able to meet its obligations. It was an only a textile company that placed on the list of the 13 stressed units, which was identified with the amendment of IBCs, and soon was put as an insolvent company. Okay. అంటే బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ చేయడానికి అంత అప్పు చేసింది, 30,000 కోట్లు. ఓకే, అప్పట్లో చాలా టఫ్లో నడిచింది కథ. ఇప్పుడు చూడదు, టేకెన్ ఓవర్ బై రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీకి తెలుస్తుంది ఏమవుతుందో. అది రిలయన్స్ అండ్ జేఎం ఫైనాన్షియల్స్ అసెట్స్ రికన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ప్లేస్డ్ ఏ బిడ్ ఫర్ ద కంపెనీ ఫర్ 5,000 crores, and now RIL holds 40% of equity stakes in Alok Industries, whereas JM Assets Reconstruction Company Trust holds 34.9 and 35 equity in AL, and RIL through its subsidiary holdings 40% stakes in JM. అర్థమైనా? రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్కి ఇలా సబ్సిడరీ హోల్డింగ్ 40% మళ్ళా. ది మేనేజ్మెంట్. Okay, and the operations of the company are managed and supervised by RIL, Reliance Industries Ltd, through its 3 nominee directors appointed on the board of AIL. Okay, integrated textile company. Alok presence across the entire textile value chain from fiber to fashion, మొత్తం A to Z మా దగ్గర ఉంటుంది. Involving cotton spinning, polyester, yarn, apparel, fabric, home textiles and garments. Business divisions: spinning, polyester, home textiles divisions and apparel. Then product portfolio. Okay, shopping bags, handkerchiefs, woven fabrics, knitted fabrics, collaborated pallets, cotton and blended yarns, embroideries, woven knitted garments, home textiles. ఓకే, అన్నీ వస్తాయి దాంట్లో. అగ్రిమెంట్ దానికి సంబంధించింది. ఇంప్రూవింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ యూటిలైజేషన్. ఇన్ లాస్ట్ 2 years, యావరేజ్ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్ 30% టు 75%, అంటే పని పెరుగుతుంది. ఓకే, జియోగ్రఫికల్ రెవెన్యూ బ్రేకప్ 76%, డొమెస్టిక్ సేల్స్, ఎక్స్పోర్ట్స్ 24%. Operation signature with the rail has been able to support 2 textile businesses, polyesters within the AI. This helped RIL to increase the sales. Petrochemical products సేల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దీన్ని చూస్తే వచ్చేసి ఇప్పుడు చూడండి, మామూలుగా దీని యొక్క హైయెస్ట్ వాల్యూ వచ్చేసి లాంచ్ అయింది ఎప్పుడంటే 2005కి ముందు. ఓకే, 2005. దీని అప్పట్లోనే దీని హైయెస్ట్ వచ్చేసి 93. ఓకే, ఇది లాస్ట్ 1 yearగా గమనించండి.
రూపీస్ ఉండే. 11 రూపీస్ నుంచి పెరగడమే కానీ తగ్గలేదు. చూడండి, 11 నుంచి పెరుగుతూ 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 37 దాకా పోయింది. మళ్ళీ తగ్గి 27.80 వరకు వచ్చింది. లాస్ట్ 6 మంత్స్ చూస్తే ఇది ఇప్పుడు చూసిందే ఉంటుంది. లాస్ట్ 1 మంత్ 25 నుంచి మళ్ళీ 27.8. ఓకే, debited days has improved from 25 to 18. Company has low interest coverage ratio. అండ్ ఇది దానికి సంబంధించి కానీ ఇప్పుడు సేల్స్ చూడండి. ఇంకా అన్నీ రాలేమో. ఇప్పుడు సేల్స్ చూస్తే 1780 తగ్గాయి సేల్స్. ఓకే, ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ పెరిగింది. అండ్ అదర్ ఇన్కమ్స్ వచ్చేసి అంటే మనం ఇట్లా కంపేర్ చేస్తే తగ్గుతున్నాయి. యాక్చువల్ సెప్టెంబర్ టు డిసెంబర్ తగ్గుతున్నాయి, కానీ లాస్ట్ క్వార్టర్ టు క్వార్టర్, ఇయర్లీ చూసి ఓకే అన్నట్టే ఉన్నాయి. ఓకే, మళ్ళీ ప్రాఫిట్స్ మార్చ్ 23 నుంచి తగ్గింది. ఓకే, ఇది అదే అనాలిసిస్ చేసి ఇన్వెస్ట్ చేయండి. ఓకేనా, పెరుగుతుంది స్టాక్, పెరగాల్సిన స్టాకే. ఓకే, మీరు ఇక్కడ ప్రమోటర్స్ని చూస్తే మామూలుగా ప్రమోటర్స్ వచ్చేసి 75% తగ్గలేదు ఏమి. ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్కి వచ్చేసి 2.24 నుంచి 2.34 పెరిగారు. డొమెస్టిక్ అట్లానే ఉన్నారు. పబ్లిక్ తగ్గారు 10%. ఇక్కడ అక్కడ ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ పెరిగారు. ఓకే, ఓకే, ప్లీజ్ డూ యువర్ ఓన్ అనాలిసిస్. ఓకే, అండ్ డూ ఇన్వెస్ట్ అండ్ హ్యావ్ ప్రాఫిట్స్. అనాలిసిస్ చేయకుండా మాత్రం గుడ్డిగా పెట్టకండి. పెన్నీ స్టాక్ అనేది రిస్కీ స్టాక్. ఎప్పుడు లేస్తుందో ఎప్పుడు పడుతుందో ఎన్ని మనం పెన్నీ స్టాక్ మీద ఒక ఆశతోటి ఇన్వెస్ట్ చేసి ఒకటేసారి స్టాక్ పడిపోయిందంటే లాట్స్ ఆఫ్ లాస్ చూడాల్సి వస్తుంది. హ్యూజ్ లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, డూ యువర్ ఓన్ అనాలిసిస్. ఒకవేళ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక ఏమైనా నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ 1 like, 1 share, 1 subscription. Thank you for your time. Have a nice day. Bye.